6 పవర్ ఎనీ నంబర్ 6, ఇది టక్కున లేపేసేయండి. రైట్, ఇది 4 9s are 36 plus 1, 4k plus 1 అంటే 7, ఇది టక్కున లేపేసేయండి. ఈజీ, అన్ని ఫస్ట్ లేపేసేయండి. దయచేసి సాల్వ్ చేయండి సార్, సాల్వ్ చేయండి. I'll wait for another 1 more minute. One more minute. ఆన్సర్స్ వస్తున్నాయి, సాల్వ్ చేద్దాం. 4 5s are 20 plus 3 పవర్ ఆడ్ నంబర్ ఉంటే 3 క్యూబ్ 27. 4 22s are 88 plus 3 ఈవెన్ నంబర్ ఉంటే ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ. ఆన్సర్లు చూద్దాం. 7 2 7 42, 10 4s are 40, 2 power 4 16, ఇది 6. 4 ఇది ఏమీ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. 6 4 పవర్ ఈవెన్ నంబర్ 6, 4 పవర్ ఆడ్ నంబర్ 4. రాసుకోండి సార్. 4 పవర్ ఈవెన్ నంబర్ ఎప్పుడు కూడా 6. 4 పవర్ ఆడ్ నంబర్ ఇట్ ఈజ్ 4. 2k plus 3 పవర్ అండ్ ఈవెన్ నంబర్ అంటే 2. ఆన్సర్లు ఎన్ని కరెక్ట్ వచ్చాయో చూసుకోండి. 7 2 7, 6 6 6 2. లాస్ట్ వన్. 4 16s are 64 plus 3, 4k plus 3 పవర్ ఈవెన్ నంబర్ అంటే ఏ. లాజిక్ అర్థమైంది కదా సార్?